දවසේ පෑවේ අලුත් ඉරක් කියන දේ. ඉතින් අලුත් ඉරක් කියන සංකල්පයත් එක්ක අද දවසේ කටයුතු සියල්ලම ආරම්භ කරන්න බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතුව සියලුම දෙනාට අසුන් වලට එන්නටයි කියලා ස්ථානගත වෙන්නටයි කියලා බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතුව ආරාධනය සිද්ධ කරද්දී එහෙමනම් දවසේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට මුලින්ම සියලුම දෙනාට බොහොම ගෞරවයෙන් බොහොම ලෙන්ගතුව ආරාධනය කරනවා ජාතික ගීයට සමවදින්න සියලුම දෙනා අසුන් වලින් නැගිටලා ජාතික ගීය එකිනෙකා ගායනා කරලා අපි දවසේ කටයුතු සියල්ල ආරම්භ කරන්නට බොහොම ගෞරවයෙන් ලෙන්ගතුව සෑම සුළු දෙනාටම ආරාධනය කරනවා. ස්තුතියි සෑම සිළු දෙනාටම. ඉතින් අලුත් ඉරක් පායනකොට ජාතික ගී ගායනා කරලා දිනයක් පටන් ගන්නකොට කටයුත්තක ආරම්භය ජාතික ගීයට සමවැදිලා ආරම්භ කරනකොට ලොකු හැඟීමක් දැනීමක් ඔබ අප සියලු දෙනාටම දැනෙනවා. මොකද අපි දේශීය දෙයට ගරු කරන දේශීයත්වයේ අගයන බොහෝ පිරිසක් හැටියට. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ සැපැමිණි සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන් ඒ වගේම මාධ්‍ය හිත මිතුරන් සියලුම මාධ්‍යයන් නියෝජනය කරමින් සමාගමේ ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සියලුම දෙනාම පිළිගනිමින් වචන කිහිපයක් ආමන්ත්‍රණය කරන්නට බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතුව ආරාධනය කරනවා අයිඩල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂිකා නිමිෂා වෙල්ගම මහත්මියට. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you are all having a very good morning so far. I would really like to start by welcoming Deshamaniya Professor Mohan Munasinghe.
who is actually a Nobel Peace Prize co-winner in 2007 and a Blue Planet Prize laureate in 2021. Professor, we are so very honored to have you with us today to mark this milestone with Ideal Motors. I would also like to start by welcoming the founder chairman of the Ideal Group, Mr. Nalin Welgamer, the deputy chairman of the group of companies, Mr. Aravinda De Silva, who requires absolutely no introduction, the directors of the Ideal Group of companies. A special welcome to all our esteemed guests, our banking partners, government officials, and all other stakeholders who have constantly supported the Ideal Group in all aspects. And also, I also want to warmly welcome our friends from the media who, again, have constantly supported the Ideal Group and are here today despite the current challenges in the country. Last but not least, I warmly welcome my colleagues and peers from the Ideal Group. As you are all aware, we are gathered here today to unveil Sri Lanka's first homegrown, fully electric car. Truly, a car that is the need of the hour for all Sri Lankans. This product was developed in-house by our very own skilled experts and technicians under the leadership of our chairman and the management, who has always been passionate about providing a sustainable mobility solution for Sri Lanka. This dream has today become a reality, and we at Ideal, we are so proud to be a part of a company, a leader in the automobile sector that is constantly innovating and providing timely solutions to Sri Lankans, especially given the current challenges. To kickstart today's program, I now invite our guest of honor, Deshamanya Professor Mohan Munasinghe, to say a few words on the topic of resilient and sustainable future for Sri Lanka, key role of renewable energy and EV. I hope, it's working. Ayubowan Vanakkam greetings. I'm delighted and privileged to be here addressing the distinguished leadership of the Ideal Group and their eminent guests, especially my dear friend Nalin Welgamer, founder and chairman of the Ideal Group, a truly visionary captain of industry in Sri Lanka. As we go through an acute national crisis, almost everyone's attention is focused on resolving immediate short-term issues. Nevertheless, thanks to creative leaders like Nalin, I believe resilient Sri Lanka will emerge from this crucible stronger and more united than ever. The socio-economic fundamentals are still sound and our social capital is intact. We need to return to the principles of good governance and sustainability to recover quickly. Therefore, the launch of the Moksha, focusing on opportunities and prospects for the medium to long term, is both inspiring and encouraging. In a post-COVID world, most countries are looking to the private sector to revive economic growth and development. In the longer term, they are seeking to achieve sustainable development and the sustainable development goals, including economic prosperity, social progress, and environmental protection. The balanced, inclusive green growth path based on the Sustainamics framework, which I developed, shows us the way forward. My fellow Sri Lankans, let us act together now. Let me say a few words about Nalin Welgamer as an outstanding entrepreneur who has built up the fully Sri Lankan Ideal Holdings and Ideal Group as a major conglomerate during the past 30 years with over 2,000 staff and an annual turnover of 25 billion rupees. The Ideal Group is a pioneering organization
specializing in all aspects of the motor car industry and other sectors as well. It is also the sole authorized distributor of motor vehicles in Sri Lanka for the Indian giant Mahindra. About 8 years ago, my Mind Group organized a major program to sensitize and guide the Ideal team on sustainable principles. I'm proud of the great strides they have taken since then under Nalin Velgama's inspiring leadership. Ideal has gone well beyond the basic recommendations we made to senior management at the time on sustainable energy, water, and waste management. For example, they have already installed almost 3 megawatts of solar generation, including in their main workshop. Even more significant for Sri Lanka is the event today. I'm happy to be associated with the launch of Moksha by Ideal Group, showing exceptional sustainability business leadership. Ideal Motors pioneered electric cars in Sri Lanka by marketing the Mahindra-made E2O. I was one of their first customers, and my vehicle is still running 7 years later. I arrived in it today, and it is even more useful now coupled with my rooftop solar system. Ideal service was excellent, unlike other competitors who failed to provide adequate maintenance. It was the experience gained from this entry-level Mahindra car which gave Ideal's engineering team, nurtured by Nalin, the experience and expertise to build the Moksha, an affordable and reliable EV. They have 2 other products as well, and all 3 products will be available within the next 3 months. Let's talk a little bit about the global situation, because that is what is weighing on us today. There are many problems that block us from sustainable development. There's poverty and inequality, resource shortages, pandemics, conflict, and so on. And climate change is, of course, the ultimate threat multiplier because it worsens all the other problems. These multiple threats are not properly met because our responses are uncoordinated. And we need to push our leaders to take more decisive action, and especially in Sri Lanka today. We need comprehensive strategies. Just to give you an example, this is a concept called the ecological footprint of humanity. It's the sum total of resources, natural resources we use. And you can see that in 2012, we were already exceeding the sustainable capacity, the biocapacity of the planet by 50%. By 2030, if we continue as we are, we'll need 2 planets. And we know there's only 1 planet, right? So we need to change paths. Just to tell you who is doing this consumption, 20% of the richest people in the world consume 85% of the resources. They're consuming 60, 70 times more than the poorest 20 percentile. And there's almost 1 billion people who are starving. The disparities are stupendous. 1% of the richest own more wealth than the remaining 99%. They emit 175 times more. And just as an example, 2,200 billionaires increased their wealth by $11.4 trillion during 2020, in the teeth of COVID, while 800 million people starved. So this is not a very sustainable direction. Now, if you look at those 2 top slides, we will see when the rich already consume more than 1 planet, where are the resources to help the poor? That is why for 75 years, since the Universal Declaration of Human Rights in 1947, we have not made very much progress. It's very unfortunate, and that is a pattern we must change, especially with respect to the Moksha. It is an affordable car which will provide electrical vehicle technology to the masses. And that is a great step. It's not everybody who can afford a Tesla. I'll tell you a little bit about the Intergovernmental Panel on Climate Change.
which I served as vice chair. It is proven that global warming is causing great damage to the human activities, and it is caused by human activities. And in the future, continuing climate change will cause even more harm, and the poor will suffer most. This is one of my favorite topics. It is called climate justice. That is, like in most fields of economic activity, the rich get richer and the poor sometimes suffer terrible consequences. Climate change is an extreme example of this. So we have to be very careful as we go into the future that we travel along a sustainable development path which not only addresses the climate problem but also takes care of problems like poverty, hunger, and so on. Because those are immediate problems that we face. The fuel that we cannot get today, the supply chains that are broken. How can you tell a peasant or whose child is starving, oh, climate change is coming in another 20 years, you have to tighten your belt? I mean, it's a mockery. So climate justice is an important part of the whole climate debate. And I am passionate about climate, but I'm also passionate about poverty. And this is why the IPCC received the Nobel Prize for bringing that question to the fore. Now, I presented a framework called Sustainomics and this balanced inclusive green growth. I'll tell you briefly about it. In 1992, which is 30 years ago, it is very appropriate for implementing the 17 Sustainable Development Goals, which you may have heard of. There are several core concepts which are very important. The first one, especially now, that we don't wait for leaders to tell us what to do. And we see this also in Sri Lanka, that it's very heartening to see young people saying something is wrong, we'll fix it. We can't wait for leaders to tell us. Let us see whether that trajectory will work. But the whole point is, for sustainability, in our individual actions, when we leave the room, we switch off the light, we turn off a tap, we plant a tree. So, at the personal level, certainly at the company level, which the Ideal Group is doing, and at the city level and the government level, we can do many things. You have CSR, sustainability accounting, and so on, ESG, many things that we can do at all levels without waiting to be told what to do. And that is why I'm so proud to be associated with Nalin Velgama and the Ideal Group, because you are actually doing that in action without your walking the talk, so to speak. The second core concept, which we all know, which I have, is the Sustainable Development Triangle. We need economic prosperity. We don't want to be poor because there are a lot of people who have to be raised out of poverty. But we also need to protect the environment at the same time. And the beauty of this approach is that you can do both. One is not in conflict with the other. And electrical vehicles is one of the ways that go towards that future. And not to mention the social, not to forget the social side, because it is society, the empowerment, the inclusion, which will ultimately have the last say. Our constitution says people are sovereign. So I think the leaders should take that very much to heart. They can't fiddle around as they want because the people are sovereign. And that is the social side of the triangle, which is very important. And there are three kinds of capital which go with it. The built capital is the car that you travel in, the house that you live in, the bridge that you use. Natural capital, equally important, because you need the air, the water, and the land to support you. And we must not destroy that in the process of economic development. And last but not least, social capital. Social capital is the glue that binds us together. This is the kind of force that is bringing about
we hope, some kind of reform in Sri Lanka, hopefully without bloodshed. But these three must work together, and I think Ideal Group and my institution, certainly mine, is seeking to nurture these three aspects. We need all three in balance. The third core concept is in our own minds. We need innovation. You've heard this many times as entrepreneurs, that innovation is very important. Yes, first we need to change our values, and I'll tell you a little bit more about that. We want to replace particularly unethical values, which are actually very misleading, particularly for young people. We need to think in multidisciplinary terms. I think the team of engineers and others who put together the Moksha had to have diverse skills to work together. We need to think in terms of global scales, not just our own neighborhood. Think in terms of decades, maybe even centuries, not just today and tomorrow. And we need stakeholders to work together. But values are the core, okay? And the reason for this is that the current world system, not just Sri Lanka, is driven by unethical social values like greed, selfishness, and violence, and so on. This has led to a model of economic maldevelopment. It is based all on unsustainable debt. You see country after country, they have huge debt. And you have poverty, inequality, and overconsumption side by side. This is not a good model to pursue. And that has caused what I call the environmental debt. That is, we have overused our resources, and just as much, I keep saying this to world leaders, just as much as the Western countries say, pay your financial debt. All these Western banks come to us and say, oh, you have defaulted. Our answer should be, you have used up most of the environmental resources, including the carbon dioxide you have put in the atmosphere. You owe us a debt. Pay us. So, I mean, you have to understand that the system is working, the rules of the system are working against us. We must find the arguments, and sustainability is one of those arguments to turn the tables. This is also very important, and I'm very happy to see that Ideal Group also works with civil society and government, because one of the things we have found is modern governments cannot solve all the problems. They are too complex. So business and civil society must work with government. Sometimes they have to push government. And in Sri Lanka, we are seeing that happening now, because governments go astray, or they are incompetent, or they are corrupt. And this is not only our own country, but every country, almost every country in the world. The last concept is very simple. It says implement, implement, implement. And Moksha is the living example of that. That instead of talking, you do, you produce. Let me just finish up with this balanced, inclusive green growth path, because it also talks to the climate debate. I will, very briefly, if you plot per capita greenhouse gas emissions vertically, which is the environmental risk, against economic development horizontally, which is per capita income, how rich you are. If you're a poor country, you have low income, but you are emitting a small amount, which is the case to some extent for Sri Lanka as well. If you're a rich country, you are high up on the curve, but you're also emitting well beyond the safe limit. So all these Western countries that come to us and say, look, you have to reduce their emissions, they are way above the safe limit, and they are doing very little. A lot of countries, middle income and so on, are in the middle, right? And in this particular setup, the way the world has grown, the triangle is totally unbalanced. There is no balance. That is why it has grown like this.
So the first step is called green growth, which is what you are doing with your electric vehicle. That is, we need to balance the environment and economic development, as you see there, economy and environment, and that is called the green growth path. For the rich countries, it's very simple. There are technologies which can reduce their material consumption by half or 1/3. It's just that they're too lazy to do it. Not too lazy, or maybe it's not as profitable as being wasteful. For the middle income countries, we don't have to follow the profligate path of the rich, that same curve. We can go through the tunnel and reach the same point. And everybody is well off, okay? Nobody is poorer because they care for the environment. And this is very well documented in some of the research I and other people have done. But the ideal group is facilitating this green growth path with electric vehicles and many of the other sustainable activities you're doing. And the final part, to complete the triangle, is that we must make the whole process inclusive. That it must bring in the poor, it must bring in the disadvantaged. They have to have a voice, because getting rich and being environmentally green is not enough. So once that triangle is balanced, then we are in good shape, right? And this is basically the Sustainable Development Goals. It hopefully will lead us to the world eco-civilization of the 21st century. And one of the ways is what I call a virtuous cycle, that sustainability leadership usually start with a small group of pioneers. You have sustainable producers who produce, let us say, electric vehicles. You have sustainable consumers who buy them, not huge gas-guzzling cars. It's a little loop, and eventually that loop can spread throughout society. And it's not only cars, but also mundane things. You have online markets for youth. You have traditional markets like the Polar for older people. So this is a kind of cycle that we have to promote in Sri Lanka. In 2019, I chaired a presidential expert commission, and we presented a report on Sustainable Sri Lanka 2030 vision. It's still lying on a shelf. It can be used by any government because it's totally apolitical. But we have had a little bit of a setback, but we will recover because we are resilient. It talks about a dynamic economy because we don't want to be poor, a green environment, and a society that meets the basic needs of everybody, so that people, they say kiripiti, the milk power, their food and other things, fuel, gas to cook, and so on. So that is called the balanced, inclusive green growth path. I'll end with a very brief thing on good governance. It is indispensable, okay? Sustainability requires good governance. And there is a role for business leaders, right? It's not the sole preserve of the state. If we say, oh, the government will tell us what to do, they will tell us the wrong things, right, often. We must demand a higher standard. And that is what some of the young people who are organized today, Aragale and others, are doing. And I stand foursquare behind them for that reason. They are saying this is not good enough. We can do very much better. Reduce paternalism, provide leadership, and so on, and activism, right? This is extremely important. And we have to inculcate these values, particularly in the youth. As older person myself,
Our generation hasn't done so well on that, and I apologize for our mistakes. And I'm glad that young people are taking up the challenge much more successfully. Human capital is our greatest asset. We must build on that. And let me end by talking about the personal side, which I believe, that is, before we harmonize the planet, it is important to harmonize ourselves. We start with our work and career and all that in the domain of the mind. That is important. But we must also think of health, fitness, and so on, so that the mind and body are balanced. Right? We don't want to get heart attacks before we are 50, and that's not a good plan. And finally, we have the social side. We have to have time for family and friends and other things, and that makes us happy and contented because it's a balanced personal sustainability triangle. But watch out for potential surprises, because you have climate change, you have pandemics, terrorism and conflicts, economic crisis, technological disruption can change many things. But if you're nimble, if you're innovative like Ideal Group, you can keep ahead of the curve. And that is what we need in Sri Lanka, business innovation for resilience. So my optimistic final message, and I'm sorry I've taken a little longer than I was allotted, we have multiple global problems. They can be solved together provided we begin now. Resilient Sri Lanka will emerge, I think, stronger and more united than ever after this. I'm very hopeful, because the fundamentals are still very sound. Governance has to be changed, and business leaders can, in fact, do a lot. So we must all work together to devise a path for the 21st century. This is an ancient Pali blessing. It's a preamble to our constitution. It says, may the rains come in time, which is environment. May the harvest be bountiful, which is economic. May the people be happy and contented. May the king be righteous, which is social. So our ancestors knew all about the sustainable development triangle. We're just trying to rediscover it today. So let's hope our political leaders read that preamble before they make their next decisions. My institute has a scholarship program. We have research. We engage in public policy. We have many publications. Do get in touch if you want to know more. Stuti, Nandri, thank you very much. බොහොමත්ම ස්තුතියි මහාචාර්ය මොහන් මුණසිංහ මහත්මයාට. ඉතින් ඒ වගේම අලුත් තිරක් සමගින් අද දවස කාටත් අමතක නොවන දවසක් වේවි. ඉතින් අමතක නොවන දවසක් වෙද්දී මේ දේශීය ශක්තිය ශ්‍රමය එකට කැටි වුණ දවසක් අගයන්න පුළුවන් දවසක්. ඉතින් ඒ හා කැටි වුණ පුංචි වීඩියෝකට අපි අවධානය යොමු කරමු. right ඒත් එකම මම හිතන්නේ දිනය හරියටම ගත්තොත් 2020 දෙසැම්බර් මාස 3 වෙනිදා දල සටහන ඇඳලා හරි අපූර්වට ඒක සියලුම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට සභාපතිතුමාට පිළිගන්වලා ඒ තුල අනුමත කරලා සම්මත කරගෙන මේ රටවහනය මේ රට නිෂ්පාදනය කරනවා කියන හැඟීම තුල බොහොම කෙටි කාලයක් තුල රටේ පවතින තත්ත්වය මත වැඩ කරන දිනයන් මත බොහොම කෙටි කාලය සීමාවක් තුල මේ රටවහනය නිපදවද්දී එකින් එක කැටි වුණ එකිනෙක අතරතුර අපේ කැමරාසට අසු වුණ පුංචි රූප රාමු පෙළකට තමයි සියලුම දෙනාගේ අවධානය යොමු කරන්න සූදානම.
රයිට් මම හිතන්නේ පුංචියට පටන් අරගෙන බොහොම හරි අපූර්ව නිර්මාණයක් එලි දැක්කලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිර්මාණය පනපවල ජීවමානව ඔබේ අද්දරට ඇස් අද්දරට ගේන්න සුදුසුම වෙලාව ඒ කුතුහලය විමසිල්ල තවත් සුළු මොහොතකට පස්සට තියලා මේ මහා දැවැන්ත ක්‍රියාදාමයේ පිටුපස ඉන්න අපි මේ අයෝමය ශක්තිය ගරු සභාපතිතුමන්ට බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතුව ආරාධනය කරනවා අර කුතුහලයේ විමසිල්ල තවත් සුළු මොහොතකට ඔබේ හදවතේ රඳවලා ඊට කලියෙන් මේ සියලුම අදහස් එක්ක මම හිතන්නේ බොහෝ දෙයක් ඇති කියන්න ගරු සභාපතිතුමනි බොහොම ගෞරවයෙන් ලෙන්ගතුව ආරාධනය කරන ඔබතුමන්ට අවදි කරන්න ඔබේ හඬ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් අපි කැමැති අහගෙන ඉන්න මේ ක්‍රියාදාමයන් තුළ ඔබේ හඬ දන්නා සිනහව පතුරනා තුඩ තුඩ රැවුදෙන අයිඩියල් ආදරේ විශ්වාසය රකිනා සහනය සුරකිනා හදරදි මතකය අයිඩියල් ආදරේ දුරක වුණත් ලංව දැනෙනා ළඟම ඉඳන් හුස්ම ගන්න ආදරෙන් බලාගන්න අයිඩියල් ආදරේ අයිඩියල් ආදරේ සැමදා ළඟ සිටිනා ආදරේ විශ්වාසය සහ ආදරය සමග අයිඩියල් ව්‍යාපාර සමූහය Ayubowan, a very good morning to you all. And thank you for coming to be with us today, braving the challenges we have at present with mobility, as well as a whole host of other problems that the country is facing. So today is a milestone in our journey at Ideal Group. And it's a dream come true for me because I always wanted to manufacture a Sri Lankan car for the masses. And I know that a lot of you in the media have been questioning me about it throughout the years. Each time I meet you, you encourage me, and you always ask me the question, when can we see a Sri Lankan car being manufactured on our soil? And that's what we have done today. So, if I were to take you back to the beginnings of the motor car, it all started in Germany, actually, in the year 1883, when Benz started the first car, and he gave it to his wife Martha in 1883. And then, in 1888, there was a electric car, actually, which was manufactured by Andreas Flocken, a German national called Andreas Flocken. So this, the electric car has been in existence from a long time, since 1888. But then it died a natural death because the oil companies took over. And they saw vast sums of money that they could make with this new invention. So they virtually put a stop to the electric car being developed. Then we know it was somewhere in 1888 that the quadricycle was developed. Now the quadricycle is an entry-level car which was actually developed by Henry Ford. So it was Henry Ford who developed the
quadricycle. So why it's called a quadricycle? Because it's got 4 wheels and it's got the bicycle wheel. In the old days, they used the bicycle wheel. So that's why it was called quadricycle. And thereafter, Henry Ford soon learned from the Germans, but he was a step ahead of them. He thought that he should now start going global, and he introduced the assembly plant. That is, how a car can go into commercial production. So this he did with the Ford, the T-model Ford, in 1908. So in 1908, he rolled out the T-model, the Ford T-model. And incidentally, he sold 15 million of these cars throughout the world. It was a huge benefit for the American people. And thereafter, the next big milestone in the journey of the automobile came in 1933 when Adolf Hitler, he summoned Ferdinand Porsche in Germany, and he said, Ferdinand, we need a people's car in Germany. So we need a car that can travel at a speed of 100 kilometers, and a family of 4 should be able to ride in it. So it was in 1938 that Ferdinand Porsche started the manufacture of the Beetle that we know today. So that started in 1938. And that was presented to Adolf Hitler. So that's a bit about the history. And they continued to build this car, and they actually sold something like 21 million cars. So it's a huge, huge thing for the German people. And that's how Germany really came back into the world map of, in making those cars. So that's a bit about the history. Then coming to Ideal Group, we were the first company to actually use the electric car to market the electric car in Sri Lanka. So now we know that when the duties were slashed, allowing the importation of electric cars, there were a lot of Leafs, Nissan Leafs that were parallelly imported. But they never had any backups, a service backup from AMW, because the Japanese didn't want that car to be brought here because they were not ready to service it. But nonetheless, there were quite a lot of parallel importers who started importing it. And it was during this time that we teamed up with Mahindra and brought in the E2O. So initially we got 3 E2Os, one of which is being used by the professor. And during that process, and thereafter, we imported another 72 cars which were destined for the UK market from Mahindra, because they had some problems in the UK with the pricing formula. So we ended up buying all 72 cars. So we have about 80 cars in our car park today. So this gave us an impetus, an idea about the electric vehicles and its maintenance. So very often, there were few occasions that I went to Bangalore, to Mahindra Electric, with my team, my electric warrior, Mr. Prasanna Manamperi, whom I will introduce you later. I actually took him along to the electric facility of Mahindra, and he was trained with the basics of electrics. And then I knew that it was so simple, much simpler than a traditional internal combustion engine, because there is no oil, there is no engine, there is no fuel tank, there is no exhaust, there is nothing. And yet it is so convenient. It's completely noiseless,
and it is a green product, like what our professor mentioned. That's what we need in the world. That's the disruption that we are looking for. So one day, I was in my vehicle, and I was following a mini moke. And then I thought to myself, my goodness, this mini moke has lasted the test of time. It was built in the early 60s, and here it is still going in Sri Lanka. I think it was a 4-3. And then I thought to myself, it's so simple looking. It's just a box where you can hop on, hop off as you like. And I thought for the three-wheelers in Sri Lanka, this is the ideal upgrade. So it got me thinking, and I knew that I couldn't use the word moke because it belongs to the British, and thereafter I think it was taken up by the Chinese. So I thought of moksha. So moksha means moksua, moksha, which means heaven, nirvana. So that's what it was. That's how the name came about. And then I got together our team, headed by Mr. Manamperi Prasanna, and we put together a team on the 3rd of December 2020, which is what the video clip was all about. And then we wanted to complete the car within 1 year, but obviously because of the country situation, the COVID hit and things got delayed, but the mission was accomplished. So if you take the Sri Lankan car park or the car population, we have 8.1 million registered vehicles at the RMV, 81 lakhs. So out of these 81 lakhs, we have 47 lakhs of two-wheelers, Yaturupedi. And we have 12 lakhs of three-wheelers. So this together constitutes 5.9 million vehicles out of a car park of 8.1. So I thought to myself, we should, if we are looking at a mass market, we should look at A, a motorcycle, B, an upgrade to the three-wheeler. So on the motorcycle front, I actually befriended Mr. Tilakasiri. I think he must be here today. There he is. He's Nandana Tilakasiri. Can you stand up, Nandana? Yeah, that's Nandana. So Nandana used to work for Honda. He was with Honda as a dealer, two-wheel dealer, for a long time, but he was more of an inventor. So he always wanted to do something by making a motorcycle. So he actually made a petrol motorcycle initially, and then we came together, but we had a lot of obstacles during that time because, the country situation, there were policy changes and a whole host of challenges that we faced. But then in the end, he and I thought that we should somehow, braving all these challenges, we have to come up with an electric moped. So he produced an electric moped from scratch. And this electric moped that he has produced for Ideal Group, with certain inputs from us, it has a range of 80 kilometers, and it has a top speed of 65. And it's completely made in Sri Lanka. So you will see it later. It's something that you can be really proud of. So, and the Moksha, the team worked so hard in the last 6 months or so. That's when they really put their hearts and minds to it, because that particular team was also given another task by
Mr. Chaminda Manigaratna, and the Navy Marines team, our Navy Marines Chief, Mr. Pitigala, where they wanted some sort of a ATV for testing purposes in the north and east. So our team had to devote some time to prepare an ATV which suited the Navy. And then the Marines tell me that the ATV that we manufactured for them, they wanted it toppled. So they took it to Mana and all the far-flung places, and he told his boys, "Puluwan nam meka perlapang, meka perlan." So they tried all sorts of things, and then he tells me, I just couldn't believe it. This wouldn't topple. It was so steady. We put through the paces, and here we are. He said, we want to order a few units from us. So during that time, my team devoted a lot of time towards the ATV. And it was thereafter, in the last 4 or 5 months, that they really worked very hard. And I gave them a timeline. I said no later than the 28th of July. So I said, I just picked a date. I said, 28th of July is a Thursday. Good day. That's the day we are going to unveil it. And the boys worked so hard in achieving and fulfilling that dream. So, ladies and gentlemen, what I really want to tell you is that Sri Lanka is having a huge problem with Forex. As we all know, the governor has been telling us that our reserves, our inflows every month is around $1.4 billion, whereas earlier we were spending 2.2 billion, 2.3 billion every month, but now we don't have the resources. We only have about 1.3 billion to spend every month, and out of that, there is about $500 million that we spend on fuel alone. That is, there are 10 vessels that come to Sri Lanka carrying petrol and diesel, and it's costing us $500 million, which is a third of what's available to us in Forex, which is very, very high. And out of this, 60% of this oil is used for automobiles. So that's why it is pertinent, it is important that we look towards the electric vehicle. And that's why I think this is a catalyst. This is the time that we should be focusing on the electric vehicles. There's a huge disruption that's taking place in the world. All of you know that. It's happening in India. It started in China. It's happening in the US, Europe, the world over. And the world is more and more concerned about climate change. So we've seen in 2015 the famous Paris Agreement that the world leaders signed. And then COP26 in Scotland, which occurred last year. So there's a lot of talk about climate change, and for Sri Lanka, it is very germane, it is very important, because we have sufficient sunlight here, and I don't see any reason why we can't migrate towards this. So we've also given you a solar solution to power these electric vehicles, where it can accommodate not only the charging of the vehicles in your home, but also to make your electricity bill going to zero. So all these things are, I think we've given you a press pack. I think it's all detailed there. So my friends in the media, I need your support to make in Sri Lanka. So this is what we need, because we have to migrate from a market economy to a production economy. So thank you very much, everyone, for being here. And we hope
that we will make in Sri Lanka and that everyone will join me in this initiative. Thank you very much. බොහොමත්ම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමාට. ඉතින් මේ සෑම සංකල්පයක් තුළම ඉස්සරහින් ඉඳගෙන හරි පාර පෙන්නලා හැමදේම අපේ ඉටු කරන ගරු සභාපතිතුමාට හදවතින්ම ස්තුතිය පුද කරද්දී. ඉතින් එහෙමනම් සියලුම දෙනා බොහොම ආසාවෙන් විමසිල්ලෙන් කුතුහලයෙන් බලාගෙන හිටපු ඒ සුන්දර මොහොතට තමයි අපි සියලු දෙනාම කැඳාගෙන යන සූදානම. ඉතින් ඒ සුන්දර මොහොතට කැඳාගෙන යන්න අන්න ඉස්සලා රූපරාමු දැක්කා පුංචි කාලය තුළ මේ නිර්මාණය සිද්ධ කළා. ඉතින් සියලුම දෙනා බලාගෙන ඉන්නේ විමසිල්ලෙන් කුතුහලයෙන්. එහෙමනම් ඔබගේ දෙනෙත් අද්දරට කැඳවාගෙන ඉන්නට සූදානම මේ ජීවමානව පණ ලබලා ඉන්න අපේ ආදරණීය අපේ මෝක්ෂා තමයි මේ ඉස්සරහට කැඳවාගෙන ඉන්න සූදානම. So stick around. So stick around. එහෙමනම් ඔන්න සියලුම දෙනා බොහොම ආදරයෙන් විමසිල්ලෙන් බලාගෙන හිටිය මේ මෝක්ෂා දිනෙත් අද්දරට ආපු මොහොත අපේ ශක්තිය අපේ ශ්‍රමය දේශීය නිපැයුම මේ හැමදේමත් එක්ක සියලුම දෙනාට ආරාධනය කරන ඕනනම් ඇවිල්ලා බලන්න ළඟට ඡායාරූප ගන්න පුළුවන් අපේ ආදරණීය මාධ්‍ය මිතුරන්ට සියලුම දෙනාට ඒ වගේම ඒත් එක්කම ගරු සභාපතිතුමාට බොහොම ආදරෙන් මම ආරාධනය කරනවා මේ මෝක්ෂා නිර්මාණයේ කැප වුණ අපේ ආදරණීය ටීම් එක කණ්ඩායම හඳුන්ලා දෙන්නටයි කියලා. මේ තමයි අපේ ටීම් එක අපේ අයිඩියල් මෝටර්ස් එකේ විරුවෝ කියලා කිව්වොත් මන් නිවැරදි. ඒකේ ප්‍රධාන චරිතය අපේ ප්‍රසන්න මනම්පේරි මහත්තයා. ප්‍රසන්න මනම්පේරි තමයි අපේ ඉලෙක්ට්‍රික් වොරියර්. මෙතුමා තමයි මා එක්ක ගියේ මහින්ද්‍ර ඉලෙක්ට්‍රික් එකට. මේ අපේ ඇලෙක්ස් මෙයා තමයි ඔක්කොම මෙතන ඔය තහඩු වල වැඩ බොඩි වර්ක් ඔක්කොම මෙයා කරේ. මේ කායක ඩිසයින් කළේ මෙන්න මේ මහත්තයා නිශාන්ත අපේ සුබසිංහ මහත්තයා. නිශාන්ත සුබසිංහ මහත්තයා. නිශාන්ත සුබසිංහ මහත්තයා කාලයක් මයික්‍රෝ කායකෙත් වැඩ කරා ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට. නමුත් එතුමා අපිත් එක්ක දැන් හුඟක් කල් නියැලිලා ඉන්නවා. එතුමා තමයි මේක ඇත්තටම එතුමාගේ ඩිසයින් එක තමයි මේක. එතකොට මේ මල්ලිගේ නම තුෂාර
මේ මල්ලි තරිඳු, මේ මල්ලි සංජීව, මේ මල්ලි ශානක, මේ මල්ලි උඩිත. ඉතින් මෙතනට මම ඇත්තටම ගෙන්නන්න ඕනේ අපේ තිලකසිරි මහත්තයාව, අපේ නන්දන තිලකසිරි මහත්තයාව. එන්න මහත්තයා. ඉදාමත් වටන ලංකාවට ලොකු ඇසට් එකක් මේ අපේ තිලකසිරි මහත්තයා. මෙයා තමයි මේ මෝපෙඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදුවේ. ඒකේ ජයග්‍රහණය යන්න ඕනේ මට නෙමෙයි. මෙන්න මේ මහත්තයාට. ඉතින් මේක තමයි ටීම් එක. මේ ටීම් එක එක්ක මම හුඟක් සමීපව මං හිතන්නේ මං හැමදාම වගේ ගිහිල්ලා මේගොල්ලන්ව දිරිමත් කළා. අපි හුඟක් දේවල් කළා. මම හුඟක් කල් මර්සිඩීස් බෙන්ස් එක්ක හැදුන වැඩුණ මිනිහෙක් හින්දා මගේ තිබ්බ අදහසක් මේක මම යුරෝපීය තත්ත්වයට ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකට හුඟක් උපාංග එකතු කරගත්තා. පුෂ් ස්ටාර්ට් එකක් දැම්මා, ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් දැම්මා. හුඟක් දේවල් මම කළා. නමුත් මේකේ පාට එක්ස්ටීරියර් කලර් එක ගැන අපි කතා කරනකොට මගේ හිතේ තිබ්බා අපි මර්සිඩීස් වල කියනවා පෙට්‍රල් බ්ලූ කියලා. මොකද අර මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් වල බ්ලූ තමයි කලර් එක. ඉතින් මං කිව්වා මේ පෙට්‍රල් බ්ලූ කියන කලර් එක මං දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මේක කියලා මම මේ පෙට්‍රල් බ්ලූ එක පෙන්නපුවම මේගොල්ලන්ගේ මූණ වල ටිකක් අඳුරු වුණා. ඉතින් මම බැලුවා මේ ඇයි කියලා මේ වෙන්නේ. ඒතර මෙයා කිව්වා නෑ නෑ වෙල්ගම් මහත්තයා අපිටත් තියෙනවා පොඩි අදහසක්. මම කිව්වා මොකද්ද කියලා. ඒතර කිව්වා නෑ අපිටත් තියෙනවා මේ නිල් පාට තමයි. නමුත් සර් කියන නිල් පාට නෙමෙයි මේ වෙන නිල් පාටක් කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මෙච්චර උනන්දුවකින් මේ කටයුත්ත මේගොල්ලෝ කරා නම් දිවා රෑ නොබලා මේගොල්ලෝ කියන දෙයට මං ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. මගේ තියෙන දැනුම මේ යුරෝපීය දැනුම ඒක වෙනම කතාවක් කියලා මං කිව්වා හරි. මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් බෑක් කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ මේක මට නිම කරලා දැන් පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් මං දිනෙන් දින යනකොට දැන් මේක එක එක වර්ණ ඇවිල්ලා අන්තිමට මේ වර්ණේ ආපුවම මමම පුදුම වුණා. මෙච්චර ලස්සන මැචින් එකක් මේ අපේ කණ්ඩායමට කරන්න පුළුවන් වුණ විදිය. කියන්නේ ඇත්තටම සත්‍ය වශයෙන්ම මේක පෙට්‍රල් බ්ලූ එකටත් වඩා ලස්සනයි. ඉතින් මම උගක් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශංසා කරා මේ ඒගොල්ලෝ ගත්ත ඒ පියවර ගැන. ඒගොල්ලෝ අති විශාල කැපවීමකින් මේ කණ්ඩායම වැඩ කරේ. දිවා රෑ නොබල හැන්දෑවේ 7 8 9 මම සමහරට වෙලාවල් වලට මම PNS එකකින් ගෙනල්ලා මම කැම ටිකකුත් දෙනවා මේගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කරලා තමයි මේ වාහනේ මේගොල්ලෝ නිපදුවේ. ඉතින් මගේ හෘදයාංගම සුභාසිංසන සහ සුභ පැතුම් මම මේගොල්ලන්ට තිල්න කරනවා. Thank you. රයිට් ඒත් එකම ගරු සභාපතිතුමන්ට ওই තැනම පොඩ්ඩක් රැඳෙන්නද කියලා අන්න ප්‍රසන්න මනම්පේරි මහත්මයාතුළේ සීලම කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ඒ බාරගත් කාර්යය හරියට ඉෂ්ට කළා කියලා ස්පොන්චි සමරු සටහනක් සූදානම් කරලා තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමන්ට තිලින කරන්න. ඉතින් දුන්න වගකීම හරියට සිද්ධ කළා ඉෂ්ට කළා. බොහොම කෙටි කාලයක් තුල තවත් බොහෝ වගකීම් දරන්න සූදානම්. ඉතින් ඒ ආදරණීය කණ්ඩායමට දෙන්නක සීලම දෙනා ආදරණීය අත්පොළස නාදයක් සීලම දෙනා එක්කාසු වෙලා තවත් බොහෝ දේ කරන්න මේ අයිඩියල් නාමයේ යටතේ ශක්තිය දරේ වාසනාව ලැබේවි. මේ කරන දේ තුල අයිඩියල් නම ඉදිරියට ගෙනියන්න ශක්තිය දරේ වාසනාව ලැබේවි. හැමෝටම ඉදිරි අනාගතයේ සරු වෙන්නටයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සමරු සටහනක් ඒ තුල මම හිතනවා තව එක දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා. මේ මෝපෙඩ් එකට අමතරව අපි පටන් ගන්න තියෙනවා මේ යතුරු පැදි මං කිව්වේ ලක්ෂ 47ක් ලංකාවේ තියෙනවා කියලා රෙජිස්ටර් කළා. ඒ යතුරු පැදියක් තමයි අර තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා අපේ මහීන්ද්‍ර ස්කූටර් එකක්. මහීන්ද්‍ර ස්කූටර් එකක් 110cc. මේක අපි පරිවර්තනය කළා තියෙනවා විදුලියෙන් දුවන ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකකට මේක දැන් අපි පරිවර්තනය කළා තියෙනවා. So it's a retrofit. So these are the three things that we will do. එකක් ඇවිල්ලා මේ people's car එක නිපදවන එක. දෙවෙනි එක මේ මෝපෙඩ් එක ඉලෙක්ට්‍රික් මෝපෙඩ් එක නිපදවන එක සහ තමන්ට තියෙන පෙට්‍රල් යතුරු පැදිය ඉලෙක්ට්‍රික් වලට පරිවර්තනය කරන එක. මේ තුනම අපි දැන් කරගෙන යනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම රෙට්‍රොෆිට් එකට අපි ඕනෑම වෙලාවක කරන්න පුළුවන්.
මං හිතන්නේ මේ මෝපෙඩ් එකට පොඩි කාලයක් යයි මේක වැලිඩේට් කරගන්න අපිට. මේකේ ට්‍රයල්ස් දාලා වැලිඩේට් කරන්න මාසයක් හමාරක් යයි. මොක්ෂ කාර් එක අපි දැන් තමයි අපි අන්වේල් කළේ. ඒ නිසා මං හිතනවා මාස 3ක විතර කාලයක් අපි මේක ට්‍රයල්ස් කළා, කඳුවල ගිහිල්ලා, තැන්නේ ගිහිල්ලා වැලිඩේට් කළා, අප්‍රූවල්ස් වලට දාලා එනකොට මං හිතනවා නොවැම්බර් මාසේ අපි මේක අලවිය පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. රයිට් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඒ ආදරණීය කණ්ඩායම මම හිතන්නේ සිය කණ්ඩායමේ ඡායාරූපයක් ගරු සභාපතිතුමාට තිලින කරන මොහොත ඒතකම ඉතින් බොහොම ආදරයෙන් ලෙන්ගතු ආරාධනය කරන අපේ සියලුම මාධ්‍ය මිතුරන්ට මුද්‍රිත ඒ වගේම ජනමාධ්‍ය සියලුම දෙනාට බොහොම ආදරයෙන් හදවතේ ඇති ප්‍රශ්න ගොඩක් පැනයන් ඇති කතා කරන්න විමසන්න මොකද්ද මේ කුතුහලය විමසීල සියලුම දෙනා බලාගෙන ඉන්නේ මේ මොහොත වෙනකන්. ඉතින් මේ මොහොතේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් විවර කරනවා මේ සුහද හමුව තිබෙනවා කතා දුවන් පැනයන් ඔබට ඒ අවස්ථාව අපේ ආදරණීය මාධ්‍ය මිතුරන්ට වගේම සියලුම දෙනාට ලබා දෙනවා මේ මොහොත ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කළා තියෙනවා. Yeah, you said it is 100% manufactured in Sri Lanka. I'm talking about the car. What about the value addition? Like, do you have it, the batteries and everything? Is it coming from Sri Lanka? Very good question. As you know, even India is importing the batteries. They are only now going into the manufacture of batteries. But what we are trying to do here is to try and import the batteries and do the battery management system here locally, so that we can cater to our requirements, the cut-off points, etc. We have better control of the car if the battery is assembled here. So that's what we are aspiring to do. We are going to assemble the battery here, and also the motor and the other EV architecture will be imported, but the rest of the car is completely from ground up. It is very Sri Lankan, as you've seen in the photographs. So it is definitely over 80% value addition in Sri Lanka. I would say it's over 65%. Yeah. And about the motorbike transformation from petrol to NEC available? Yes. Another How good does it question. work? Actually, we represent Bosch. So we are having a discussion with Bosch. They are willing to become our OE supplier, original equipment supplier. So we are having a discussion with Bosch now. We are hoping to develop the motor and the controllers to be imported from Bosch, because that's their business. Bosch has been doing it very successfully. So if they can develop this for us, it's a great achievement. We can actually do this quite comfortably using Chinese architecture, but we are keener to do it with Bosch, because Bosch is our partner. So, and coming back to the car, what's the price and what's the conversion price for this? Well, we are actually working on the price. It will be a very attractive price. I'm trying to keep it below the 4 million mark. සභාපතිතුමා Yeah. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අපේ සුවපැතුම් මුලින්ම මේ හිතුවරඩි හරි ලස්සන වැඩක්. දැන් මේ කරන්ට් එක පාවිච්චි කරනවානේ. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. සෝලා පවර් වලින් කරන්ට් එක ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා, සාමාන්‍ය කරන්ට් එක ගන්න. එතකොට මේ charge කරද්දී මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද තාම මේ ටෙක්නොලොජි එක අලුත් නිසා? නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට ඒ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම නැහැ. මොකද මේවා හුඟක් සේෆ්. අනික මම කිව්වේ අපේ ලංකාවේ නිවෙස් තියෙනවා 55ක්. ඒ 55න් බොහෝ අය යුනිට් 200ක් පාවිච්චි කරන්නේ මාසෙකට. ඒකක 200ක් තමයි 200ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ උදවියට තමයි මේ යතුරු පැදියයි මේ එන්ට්‍රි ලෙවල් කාර් එකයි මං හිතන්නේ හුඟක්ම උචිත වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ තියෙනවා සෝලා ඩිවිෂන් එකක්.
ඒකෙන් පුළුවන් අපිට සෝලා සොලියුෂන් එකක් වාට දෙන්න කිලෝවොට් 2.5ක 3ක විතර. ඒක ලොකු වියදමක් යන දෙයක් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ ඒක ලක්ෂ 7.5කට වඩා අඩු මිලකට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරොත් එහෙම තමන්ගේ විදුලි බිල ශුන්‍ය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාර් එකත් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ කාර් එකට යන්නේ ඒකක 10යි. මුළුමනින්ම චාර්ජ් කරන්න යන්නේ ඒකක 10 තමයි උපරිම. ඒ ඒකක 10ක් චාර්ජ් කරපුවම මේක කිලෝමීටර් 200ක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේක ඊටාම වැදගත්. මොකද ඒ තමන් මේ කාර් එකට ලක්ෂ 40ක් ගෙවලා ලක්ෂ 7.5ක් ගෙවුවත් සෝලා එකට එතන යන්නේ 47.5යි. ඉතින් ඒකෙන් ඒ ආයෝජනයට තමන්ගේ විදුලි බලය විදුලි බිලත් බිඳුව වෙනවා. තමන්ගේ වාහන ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඊටාම හොඳ මේ දෙයක් පාරිභෝගිකයට. ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් මේ යතුරු පැදිය මේක ඇවිල්ලා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් මෝපෙඩ් එක මේක charge කරන්න යන්නේ එක යුනිට් එකයි. එක යුනිට් එකයි. ඉතින් අපි නිකන් බැලුවොත් එක යුනිට් එකක් උපරිම ගාන රුපියල් 50ක් වෙයි. මං හිතන්නේ දැන් අද හෙට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි සංශෝධනයක් එනවා ටැරිෆ් එකේ. ඒක අපිට කාටවත් වළක්වන්න බෑ. නමුත් ඒක අපි දැනට අපි කිව්වොත් රුපියල් 50යි කියලා කිලෝමීටර් 80ක් මේකෙන් දුවනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ හා සමාන පෙට්‍රල් යතුරු පැදියක් අපි ලීටරයකට රුපියල් 500ක් ගෙවලා පෙට්‍රල් කිලෝමීටර් 50ක් යනවා. ඒතර රුපියල් 10ක් විතර වෙනවා මේ තමන්ගේ charge එක. ඉතින් ඒ නිසා ඊට වඩා මේක කොච්චර ලාභද? අනිත් එක මේකේ කිසිම මේන්ටෙනන්ස් එකක් නැහැ. මේකේ කිසිම ඔයිල් එකක් නැහැ. මේකේ එන්ජින් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ තමයි පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ අද ලංකාවේ. නෑ මේ මෙහෙමයි. නිෂ්පාදන ධාරිතාව අපිට මේක ඇක්සිලරේට් කරන්න පුළුවන් මහත්තයා. ඒ මොකද දැන් එන්ජින් නිපදවන කාර් වගේ නෙමෙයි. දැන් එන්ජින් එකක් නිපදවනකොට හැම තැනම ඔයිල් වැටෙනවා, හයිඩ්‍රොලික්ස් තියෙනවා, එතකොට මේ ෆියුල් ටැන්ක්ස් තියෙනවා, හුඟක් දේවල් මේකේ තියෙනවනේ. දැන් මේකේ ඒව මුකුත් නැහැ. මේක හොඳ ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂමව අපිට ස්ටේෂන්ස් 4-5ක් දාලා ලයින් එකේ මේක අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වේගය හැදෙන වේගය අනිත් සාම්ප්‍රදායික කාර්යයකට වඩා හුඟක් වේගවත්. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් යතුරු පැදියක් මම කතා කරගෙන තියෙනවා අපේ මේ තිලකසිරි මහත්තයාත් එක්ක. ඉතින් එයාට පුළුවන් එයා දැන් ඉන්න තැන එයාට පුළුවන් 150ක් හදන්න මාසෙකට. නමුත් මං හිතනවා ඒ ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් අපිට ඉතා ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ කාර් එකටත් එහෙමයි. ඒ කාර් එකට අපි දැන්ටම අපි අපේ ෆැක්ටරි එකක් ලේඅවුට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි දැන් මේ ට්‍රයල්ස් ටික කරගෙන යනකොට අපේ ඉංජිනේරු මහත්තුරු ටික එකතු වෙලා මේක ලස්සන්ට කොහොමද ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලකට යන්නේ කියන එක අපි පිළියෙල කරගන්නවා. දැන් අපි මම දන්නවා මේකට එන ඉල්ලුම කොයි වගේ ඉල්ලුමක් එයිද කියලා අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි සැදී පැදී ඉන්නවා. සාහිත්‍යතුමා දැන් තව කාරණයක් මගේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් මේ වගේ වැඩක් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ පාරිභෝගිකයන්ගේ ඒ අතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ මේ වර්ෂාවට වතුර යයිද මේවට එහෙම පොඩි හිතේ චකිතයක් තියෙනවානේ. ඒක නැති කරන්න මොකක්ද මේ අයිඩියල් එකෙන් කරලා තියෙන්නේ? මේකේ මොකක් හරි විශේෂ ඒ දේවල් හඳුන්වා දෙන්න මොකක් හරි වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවද? නෑ දැන් අපි ගත්තොත් අපේ මං කිව්වේ අපේ මහේන්ද්‍ර සමාගමත් එක්ක අපි E2O කාර් 80ක් අරගෙන විකුණලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලංකාවේ තවත් Nissan Leaf සුගාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා එකකවත් වර්ෂාවෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේවා ඇවිල්ලා හුඟක් සේෆ්. හුඟක් සේෆ්ටි ෆැක්ටර් එක හැම පැත්තෙම බලලා තමයි මේවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අද ඔයා ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ක්ෂේත්‍රය ඉන්දියාවේ අපි ගත්තොත් සමහර අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා කාර් එක ගිනි ගත්ත අවස්ථා. එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඒක ටෙස්ලා එකේ තුන ඇත්තටම. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක අපි මේක ලෝකලයිස් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ චීනේ තියෙන දේශගුණයයි ලංකාවේ තියෙන දේශගුණයයි වෙනස්. ඒ නිසා අපි දාන්න ඕනේ අපේම තහංචි මේක අංශක මෙච්චරක් වෙනකොට මේක කට් ඔෆ් වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ අපි දාන්න ඕනේ මේ අපේම BMS එකක්. බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්. ඒ BMS එකක් අපි දැම්මොත්
මේ ප්‍රශ්න සියලුම දේවල් විසඳෙනවා. එතකොට ඔයාට පාරේ ආපදාවක් කරදරයක් මොකක් හරි වුණත් අපිට පුළුවන් ඔයාට කෙලින්ම ඕනෑම මේ වෙලාවක ඔයාට කිසි කරදරයක් නැතුව ඔයාව මේ ඔයාගේ රිපෙයාර් කරලා දෙන්න. In the long run, are you expecting to make this an export product, both these? Initially, it will be for Sri Lanka because I am keener to do it here locally. But as we progress, we can look at the overseas market because if you look at the EV, the mini SUV market, there are quite a few products and they are very expensive. You know, if you take the mini Moke, which is now electric, there is an electric version. It's also in Australia. You know, they are selling it for something like $20,000. All electric mini vehicles are priced exorbitantly. You know, එහෙම බලනකොට this is a very attractive price in Sri Lanka. So we have to look overseas, but for the moment I would rather cater to the requirements of our masses because we are having so many problems in Sri Lanka, you know. So this is first, actually it's a historic occasion, no? It's the first time. This is absolutely a historic occasion, and you know that I speak from my heart, and this is the truth. Yeah. Because we all know that Vega Innovations, I have the highest respect for them. It's a local company, and they manufactured an electric sports car, you know. But that's a sports car, and that sports car was priced around $250,000. You know, that's a niche market. So they actually did that, and that is a local car, but that's a local sports car. Whereas this is a local car, a four-door car for the masses. And you won't know the value addition of that, no? Of the Vega. Yeah. No, well, the Vega, the battery and the electrics would have come from overseas. But I think their local content must be pretty high. Because in the tech business, that's how it is. You know, our local engineers do a lot of work locally in developing that technology. මේ දැන් විද්‍යුත් කාරෝ විදියට ආවම හැමතිස්සෙම මේ බැටරි එක charge කරන එක පිළිබඳව පහුගිය කාලේ කතා ගොඩක් ආවනේ. දැන් ඔබතුමා යන කරන්ට් එකෙම ගුවා. charging points ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් කතා බහක් ඇතුණානේ. ඒවා මොන හරි ඇති කරන්න මොන හරි වැඩ පිළිවෙලකුත් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ අපේ කාර් එක ගත්තොත් මේක ඔයාට කිලෝමීටර් 200ක් දුවන්න පුළුවන්. හරි? නමුත් මම එකඟ වෙනවා ඔයාට මේකෙන් යාපනයේ ගිහිල්ලා එන්න බෑ. ඒ charging point එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ යාපනයට යන්න එච්චර දුරක් යන්න බෑ. නමුත් ඔයා දන්නවා Vega Innovations වල මම මේ හර්ෂ සුබසිංහ මහත්තයා මම හොඳටම දන්නවා මම එයත් එක්ක කතා කර හිටියේ. අද මම හිතන්නේ අපේ වනිගරත්න මහත්තයා ඒ ටීම් එකත් එක්ක ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝ ChargeNet කියන මේ charging system එකක් ඒගොල්ලෝ දැනටමත් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ මම හිතන්නේ charge කරන ස්ථාන මම හිතන්නේ 20කට වඩා දැන්ට තියෙනවා. ඉතින් මට හර්ෂ කිව්වා ඒගොල්ලොන්ගේ පුළුල් මේකක් තියෙනවා කියලා මේ ඒ charging stations ස්ථාපිත කරන්න සහ එයා කිව්වා යට ඉන්දියාවෙන්ුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේ යෝජනාවක් එහෙත් මේක පුළුවන් නම් මේ එහෙටත් මේ තාක්ෂණය ගෙනල්ලා දෙන්න කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක පුඩි කාලයක් යයි. නමුත් අපේ ඉංජිනේරු මහත්තුරු ඉතාමත්ම සූරයි, ඉතාමත් දක්ෂයි. අපි ලංකාවේ හොඳ ටැලන්ටඩ් මිනිස්සු අපේ ඉන්නේ. අපි වර්ෂ 2500ක ඉතිහාසයක් තියෙන ප්‍රෞඩ රටක් අපි. අපි දැන් දනින් වැටිලා හිටියට අපිට නැගිටින්න අමාරු නෑ. අපි කවුරුත් එකතු වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි මෙතන වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේ මට විතරයි මේක මේ හදන්න පුළුවන් කියලා. මම කියන්නේ හැමෝම මේකට එන්න කියලා. ඒ පරිවර්තනය අපි කරන්න ඕනේ. Well, actually, that's why I was telling you, the government has about 1.4 billion to spend month on month right now because the remittances are pretty low.
and there is no tourism income. So out of this 1.4, 1.5 billion, nearly 500 million is spent on fuel. So that's why we are all in this black hole, because our spending power has diminished and the goods and services has also contracted. So there's a contraction in the economy. මේක හරියට ඔයාට ඉස්සර රුපියල් ලක්ෂයක පඩියක් හම්බුණා. දැන් ඔයාගේ පඩිය එන්නේ ඔයාගේ disposable income එක රුපියල් 60000යි. ඒ මොකද උද්දමනය නිසා ඔයාගේ දැන් value එකක් නැහැ ඔයාගේ අතේ තියෙන සල්ලි වල. ඉතින් එතකොට ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? ඔයා කරන්නේ Tamanට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික ඉස්සෙල්ලා ගන්නවා. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ඔයා ඉස්සෙල්ලා ගන්නවා. ඒක පිරිමහ ගන්නවා ඔයා. ඒක පිරිමහගෙන ඔයා ඉන්නවා ඉස්සරහට දැන් මේක යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් මේක පොඩ හොඳ අතට හැරෙයි කියලා. අන්න ඒක තමයි අපේ ගවර්නර් දැන් අපිට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් එයා කියනවා මේක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද අපිට විදේශ විනිමය එන්නේ මේ ටූරිසම් වලින් remittances අඩු වෙලා තියෙනවා. අපේ අතට එන්නේ 1.4 බිලියන්. නමුත් ඉස්සර අපි වියදම් කරා 2.2 බිලියන් 2.3 බිලියන්. නමුත් දැන් ඒක එකක්වත් කරන්න බෑ. මේ අතේ තියෙන සල්ලි වලින් අපි මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. ඒ මැනේජ් කරනකොට එතන තමයි ඔය රිස්ට්‍රික්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොම හරි අපිත් එක්ක වැඩ කරන බැංකු, සලාන් බැංකුව, NTB බැංකුව වගේ අපිත් එක්ක සමීපයෙන් වැඩ කරන අපේ හිතවත් බැංකුත් එක්ක අපි අද ඊයේ නෙමෙයි අවුරුදු 25ක 30ක ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලන් අපිට ලොකු දෙයක් මෙතන කරනවා. මම මගේ ස්තුතිය මම ඒගොල්ලන්ට පිරිනවන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. This car on the quadricycle platform with 4 people in it at 80 kilos. So 80 times 4 is 320. The gross vehicle weight will be something like 870. Yeah. So the power of the motor, I think it's a 5 kilowatt. Prasanna? Dual hub motor, yeah. Yeah. It's got a lot of power. It's very high. And he always wanted to maintain that, he said, because we have hilly terrains, so we need to have that gradient going. So we have packed it with a lot of power, and also even the battery is pretty large. So that's why we are able to do 200 kilometers, and it's also got air conditioning. Yeah, okay. The KUV 100 is a very, very nice car, which we are doing with Mahindra. But now Mahindra will be introducing a new car for Deepavali. I think in the next few months, they are going to introduce in India the XUV 400, which is the XUV 300 in the electric form. XUV 300 is like is a beautiful small car, something like the Hyundai Venue. Hyundai Venue car එක තියෙන්නේ අන්න ඒකත් එක තරඟ කරන්නේ. ඒකේ XUV 400 කියන all electric වාහනේ තව මාස දෙක තුනකින් ඉන්දියාවේ ඒගොල්ලෝ දීපාවලි උත්සවයත් එක්ක සමගාමීව ඒගොල්ලෝ ඒක අන්වෙල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඒක අපි ලබන වසරේ මාර්තු වල වගේ වෙනකොට අපි ඒක ගේන්න අදහස් කරලා තිනවා වැලිපැන්නේ ප්ලාන්ට් එකට. Anyone else? Yeah. No, it's like this. Now, even in India, not all cars are 100% Indian. Even in India, if you look at India, they used to import about $5.5 billion worth of parts from China. But now, with their Make in India drive, they are trying to make it in India, and they are being successful. So, for us here, where we have been importing everything under the sun, we import the electric architecture, the motors and the batteries from either China or now from India. But the rest is all local. Of a KUE, is it?
Yeah. 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 Yes. You must be using a diesel car. Petrol. Ah, right. Okay. Okay. No, it's a very nice car. I think Sujit is here. Where is Sujit? Sujit, can you stand up, please? This is Sujit Jayant. He's the country head for Mahindra and Mahindra in Sri Lanka. He's our dear brother and friend. So, Sujit, the gentleman there is saying that your car, the KUE 100, he's been using it for a year and a half, and he says it's got plenty of power, lots of torque, and he's very happy with it. So that's because we make sure that we give you an amazing after-sales service. That has been our real strength, and this is something that we always pride ourselves on, that we are customer-centric. No matter what, even if we lose money, we are with the customer. And that's why Ideal Group has come this far in a short span of time. But I'm indeed happy you're enjoying the KGB. Enjoy your drive. Thank you. මම චමින්ද වනේරත්න ඩිරෙක්ට් ඔටෝමෝටිව් මේ ව්‍යාපෘතියේ ටෙක්නිකල් පැත්ත බාරව ඉන්නේ. අපි විශේෂයෙන් මාධ්‍ය සහෝදරයන් මෙතන ඉන්න නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්ත ගැන අපි ගොඩක් රිසර්ච් කරා ලංකාවේ. IDB එක අද අපේ ගොඩක් ආයතන මෙතන රාජ්‍ය ආයතන නිසා මම කරුණු කීපයක් දැනුවත් කරන්නම්. ලංකාවේ හැමෝම දන්නවා ලීෆ් එක ලංකාවට ගෙනාවා. නමුත් AMW එකෙන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඒ ලීෆ් එක ගෙනාවේ නැහැ ලංකාවට. ඒ වෙලාවේ මම තමයි AMW එකේ Nissan Leaf එකේ Nissan business එකේ head of after sales සිටියේ. මම පොඩි උදාහරණයක් මේ කතාව කියන්නම්. එතකොට ලංකාවට මේ එකපාරට ඩියුටි ක්‍රෑෂ් කරලා ලීෆ් කාර් එක ලංකාවට එන්න ගියාම මම ජපාන් වලට ගියා. ගිහලා Nissan සමාගමේ නිලධාරීන් හම්බෙලා අපි ඇහුවා ඇයි අපිට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලීෆ් එක දෙන්න බැරි? මෙච්චර ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා. මාසෙට කාස් 500ක් විතර විකුණන්න පුළුවන් අපිට. මේක අපිට ලොකු අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාව දෙන්න කියලා. එයාලා එතකොට කිව්වා Nissan Leaf එක හදන යුරෝපියන් මාකට්ස් වලට ambient temperature එක 18යි 26යි රේන්ජ් එකට අපි මේ කාර් එක හදන්නේ. අපි කිසිම ඒෂියන් කන්ට්‍රි එකකට මේ කාර් එක ඔෆර් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කියන්නේ Nissan standard is standard. They irrespective of market they don't go out of their technical policies. So they said no, we can't do it. So then we again pleaded and we requested, no, Sri Lanka is exceptional country. We have all these things. Why not you come and stay in Sri Lanka and give us opportunity to import this as a brand new condition? So they send a team to Sri Lanka to study the ecosystem, the infrastructure system in Sri Lanka to introduce leaf as in a brand new condition. So they work out a report. A report එකේ තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන tropical conditions වලට. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ temperature start කරන්නේ 26 ඉඳන් 35. අපේ ambient temperature range එක. ඒතර 26 temperature කියන්නේ leaf එකේ තියෙන battery management system එක 26 තමයි rated temperature එක. ඒ කියන්නේ උඩරිම යන්නේ ඒක. නමුත් අපේ අවම level එක 26. ඒතර එයාලා කිව්වා මේ leaf එක ලංකාවට ගේනවා නම් අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 2කින් මේ battery erode වෙනවා. ඔයාලා මේ price එක plug කරන්න ඕනේ. මොකද Nissan warranty for all over the world. They don't compromise their warranty standards to the countries. If you offer a warranty, it's a global warranty. They said you have to factor cost of another set of batteries to car, and when customer comes after 3 years for the battery erosion, you are allowed to give him a free battery. Then battery cost itself is some 5 lakhs. That's number one. Then number two, they said, so whenever you import a car for electrics, at a battery disposal, you have to send this battery back to the manufacturer. You are not allowed to dispose your battery in your country without having international standards. So they recommended us a place in, I think Danushka is with me here today. He's the one who did this project with me. So they recommended a place in Belgium to re-export this battery for the disposal. Because you know, all the electric are hazardous. So the battery, when it's come to eroding, it's emitting all the radioactive rays, and it's very harmful. The canceric, the components are contained on it. So therefore, we have to do the re-exporting of that battery. That cost is that those days in 2016-17, it cost around some another $500. So when you factor all these into the car, the car is not viable for us to bring and sell it in a brand new condition. Therefore, AMW decided not to import Leaf at a brand new status.
This is where this country is leading. But irrespective of all these things, the policymakers are just seeing that in the surface level and work out these duty structures and allow people to bring these cars. So that experience that actually we have taken into this exercise. When chairman wants to do this car, so we said, if you see the today's market, the vehicle importation is banned. Whatever you manufacture, people are there to buy it. But we should not take that as an advantage and put something which is not sustainable or viable to Sri Lanka. So therefore, we are very careful of finding a solution for the battery. So that's why Mr. Welgama said, battery එකක් අපි ලංකාවේ localize කළ යුතුයි ලංකාවේ sustainable electric mobility එකක් තියන්න නම්. ඒ කියන්නේ අපේ temperature range start කරන්නේ 26 කියන්නේ අවම මං හිතන්නේ 26 උත් නෑ දැන් 28 තමයි සාමාන්‍ය මේ global warming එකත් එක්ක වැඩිවීමත් එක්ක අපි 28 38 range එකේ ඉන්නේ. ඒකට ගැලපෙන්න බැටරි එකක් බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ කාර් එකේ අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මෝටර්ස් ටික හබ් මෝටර් මොකද මේක තාක්ෂණය ගත්තොත් සරලව කිව්වොත් මේක මේ අර අපි අර රේසින් කරත්ත පදින්න පොඩි ගාලේ. ඔය රේසින් කරත්තයක් මේකේ තියෙන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කියන්නේ nothing but just a simple technology, right? There are 4 motors on the wheels. Motors are powered by battery. Right? Make nothing but it's a simple electric. Sorry, so to make it එකම දේ තියෙන්නේ battery management එකෙන් battery එකේ temperature gradients, charging gradients ඒවා manage කරන්න හරියට battery manage කරගත්තොත් ඉතින් අපිට long lasting run එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි අත්‍තරම IDB එකට ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. IDB න් අපිට ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා මේක තාක්ෂණීය පැත්තෙන්. එයාලා framework එකක් කරනවා ලංකාවේ electric car manufacturing කියන business එක industry එකක් විදිහට develop කරනවා නම් මොනවද දෙන්න ඕන නිර්ණායකයන් කියලා. එතනදී වැදගත්මයක් නිශාන්ත මේ batteries re-exportation එක proper disposable එක අනිවාර්යයි. ඒක වගකීමක් තියෙන සමාගම නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒ අත්‍යවශ්‍ය වියසු දෙයක්. ඉතින් මේ කාරණා මම විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය සහෝදරයන්ට මම කියන්න කැමතියි. මොකද මේක මේ ඉලෙක්ට්‍රික් එක බොහොම සෞම්‍ය ඉතා බොහොම soft විදිහට පෙනුනාට මේක manage කරේ නැත්නම් ලොකු හැසාඩියලයක් මේක. ලංකාව ලොකු අවගමනයකට යන්න පුළුවන් මේ තාක්ෂණය අපි හරියට introduce කරේ නැත්නම්. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව මම ඔබතුමන්ලාට දැනුවත් කරන්නට අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. අවසාන වශයෙන් මම හිතන්නේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපේ රාජ්‍ය ආයතන වලට, ඊළඟට අපේ බැංකර්ස්ලාට, අපේ මීඩියා සහෝදරයන්ට, අපේ ඩිස්ටින්ග්විෂ් ගෙස්ට්ලාට මේ අද පැමිණීම මේ මාධ්‍යයට අරන් යන්න. ඒක මේකේ හෙට ඉඳන් සමහරට අපිට ඉන්කුවරිස් එන්න පටන් ගයි. නමුත් අපිට තා මාස 4-5ක් යනවා මේකේ කමර්ෂල් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ෆයිනලයිස් කරන්න. එදාට අපි නැවත වතාවක් සමුවීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ විනෝද් රයිට් බොහොමත්ම ස්තුතියි ගරු අධ්‍යක්ෂකතුමාට. ඉතින් ඒත් එක්කම අධ්‍යක්ෂකතුමාන් අපේ උපසභාපතිතුමාන් අමතක නැහැ. සියලුම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සියලුම දෙනාත් බොහොම ලෙන්ගතු ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ හැම කාර්යයක් එක්කම සියලුම දෙනා අපිත් එක්ක ඉන්නවා හැමදාමත්. ඒ මග පින්වීම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සියලුම ජනමාධ්‍ය මිතුරන්ට සම්බන්ධ වුණු සියලුම දෙනාට හදපිරි ස්තුතිය පුද කරද්දී ඒත් එක්කම හැමදාමත් මේ අයිඩියල් ආයතනයේ වැඩ කළා නම් හරි අපූර්වට පැහැදිලිව වැඩ කරන අපේ මාකටිං අංශයේ සියලුම දෙනාට බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතු ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒත් එක්කම මේ ඉවෙන්ට් එක හරි අපූර්වට සංවිධානය කරපු ස්කෝපියන් ඉවෙන්ට් ආයතනය, ප්‍රොඩක්ෂන් ආයතනයේ සියලුම දෙනාට බොහොම හදපිරි ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අයිඩියල් සමූහ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ වුණු සියලුම දෙනා, සියලුම ආරාධිත අමුත්තන් මේ සියලුම දෙනාට හදපිරි ස්තුතිය පුද කරනවා අවසාන වශයෙන්. ඉතින් ඒත් එක්කම බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතු ආරාධනය කරනවා පුංචි භෝජන සංග්‍රහයක් සූදානම් කළා. ඒ භුක්ති විඳින්න. ඒ භුක්ති විඳින අතරතුර ඊට කලින් ගරු සභාපතිතුමන්ට ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සියලුම දෙනාටත් අපේ ටීම් එක ප්‍රසන්න මනම්පිරි මහත්මයා ඇතුළු මේ සංවිධායක මණ්ඩලය අද දවසේ මේ හීරෝ අපේ කණ්ඩායමට බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතු ආරාධනය කරනවා සමූහ ඡායාරූපයක් ගන්න මාධ්‍ය මිතුරන්ට අවස්ථාවක් ඕන කියලා ඉල්ලුවා. ඉතින් අවස්ථාවට ලබා දෙන්න සියලු දෙනාට බොහොම ආදරෙන් ලෙන්ගතු ආරාධනය කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් එහෙමනම් කරන සෑම කටයුත්තක්ම ඉදිරි කාලීනව සරු වේවා, සොරප්‍රකන් සාර්ථක වේවා. මේ මෝක්ෂා වගේම තවත් විවිධ නව නිපැයුම් රටට දායාද කරන්න මේ අයිඩල් සමූහ ව්‍යාපාරයට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා. ඒත් එක්කම කටයුතු අවසාන වශයෙන් සියලුම දෙනාගෙන් බොහොම ආදරණීය අත්පොල සන්නාදයක් ඉල්ලනවා. සියලුම දෙනාගෙන් සියලු දේ සාර්ථක වේවා කියන ප්‍රථම ප්‍රාර්ථනාවෙන්. ස්තුතියි හැමෝටම. සිනහව පතුරනා තුඩ තුඩර උදෙන අයිඩියල් ආදරේ විශ්වාස රකිනා සහනය සුරකිනා හදරදි මතක
විශ්වාසය සහ ආදරය සමග අයිඩියල් ව්‍යාපාර සමූහය